Okay, good morning. So sebenarnya dah lambat dah ni, 11:10, but masih ada berapa, 14 orang saja. What you have today, kenapa sibuk sangat ya? Kita tunggu sekejap ya, while waiting for your friends. Please see through quantum number. Lepas ni kita nak belajar orbital diagram ya. Can you guys hear me? Yes, madam. Yes, madam. Only madam. Okay. Okay, very good. Okay, assignment kamu akan diberi next week Friday ya. The following week Friday. And then you have to work on that lah. Baca dulu ya, kamu punya can notes sementara cikgu tunggu sekejap and I'll start. Okay, cikgu share screen dulu. Okay, sebelum we go on this, let me ask Encik Lakshan, tell me the 4 quantum numbers. Principal quantum number, angular quantum number, What is the symbol for principal? N, madam. Okay. For angular will be L, and magnetic quantum number will be M, and electron spin will be S. S. Okay, thank you. Farahin, tell me what does each represent? N tu mewakili apa? N2 mewakili energy level and size of orbital. Okay. Angular momentum L, the shape of atom orbital. Okay. And then for M, orientation, and for S, the direction. S is the spin. Okay, Spin of direction of spin. yes, the spinning motion of the electron, whether clockwise atau anti-clockwise. Yes. Okay, the spinning motion of the electron. Macam mana elektron tu bergerak, sama ada clockwise atau anti-clockwise. So you should know by now, quantum mechanics ni lebih pada mathematical equation ya, yang dia beri untuk kemungkinan besar kedudukan elektron berada di mana. Okay, so these electrons are moving around the nucleus in this orbital. Orbital ni adalah kemungkinan besar kawasan yang kamu boleh cari elektron. So orbital ni, kalau dia different energy, dia punya orbital size pun different. So each size, that's why you have learned there is SP, D, F kan. So kalau S ni, size energy level dia rendah sikit lah. Kalau P tinggi and D lebih tinggi. So now you are going to learn how to write the orbital diagram. I asked you to comment under the YouTube, and I think there was one good question by Encik Giri ya. Dia tanya, kenapa ada 3 paksi? Why are there 3 axis? Usually kalau kamu check, kalau 3D memang 3 paksi. Kalau 2D, 2 paksi. Okay? But if the others, you can come up with more better son, but that is so far that's the answer for that lah. Where is Giri? Is he here? Yes, madam. Okay. So I hope I answered your question there.
And so all of you make it, what do I mean? You have to be more interactive lah. Kamu kena dah 18 tahun kan. So even why when I ask you to comment is I want to see how you are thinking. So saya rasa gembira bila dia tanya macam tu, that means you are thinking lah. And many of you also have given good comments where you are talking about the principle quantum number. Dia punya prinsip lah apa tu kan. Okay, now let's have a look. We are going to the very end of it already ya. Kita dah nak habis chapter ni. It's all done. Sekejap ya. Okay. Today, what we are going to see is this electronic configuration. Kita dah buat ni ya? Kita dah buat ke? Belum kan? Okay. Madam suruh buat. Saya suruh buat. Tapi the SPDF dah ajar ke? Ni saya dah ajar ke? Belum kan? Dah. Dah. Okay. Okay. Tapi Madam tak bincang lagi jawapan tu. Tak bincang lagi jawapannya. Okay. Okay, any one of you who have got your answers, can you WhatsApp? Then I will take it from there. Yang ni semua saya dah ajar kamu lah maknanya kan? Yalah ni modul 2 punya. Saya nak try teacher. Okay. So must always remember S maximum 2 elektron, P kalau 6 and D 10. So apa Ahpau kata? Saya dah ajarkan. What did Ahpau say? Mr. Jamshir, what did Ahpau say? Hello? What did what did Ahpau say? Ahpau say electron field atomic orbitals with the lowest available energy before the occupying the higher level. Okay, so that means Ahpau says electrons are filled into orbital according to increasing energy level. Okay, according to increasing energy level. What did Pauli say, Azwa? What did Pauli say? What madam? What did Pauli say? Pauli's exclusion principle. No two electrons in the atom can have the same 4 quantums number. Correct. No two electrons can have the same 4 quantum number. Okay. And the last one was Hunt. What did Hunt say, Adib? Electron fill Kejap, tengok buku. when filling electron at the generate orbital, equivalent energy orbital, electron fill singly and parallel before pairing up. Okay. So Hans rule kan yang tu? Hans kan? Hans rule ke apa? Hans rule kan? So he said when filling electron into a degenerate orbital. Okay, degenerate orbital kalau degenerate orbital when filling electrons into degenerate orbital, fill them singly first. Satu dulu. Kemudian baru you pair them up. Okay, even in 3D kalau ada 5. Yang ini kita panggil degenerate orbital. Fill them singly first. Satu dulu. Dah habis 5, baru you pair them up. Okay, when you have done single, then only you pair them up. Who said that? Hans said that. Okay, so now anyone have sent me in your answers untuk saya boleh check dengan kamu. Kam, seorang hantar jawapan dulu. Kita boleh bincang gunakan jawapan seorang tu. Anyone? Okay, ada yang dah hantar. Okay, dah. Okay. Thank you. Just a minute.
Kejap ya, cikgu tunjuk kat kamu. Just a minute. Okay. Okay, we see the answer first. Okay. Now let's look at this FE2 plus, 3 plus, okay. So bila kita nak tunjuk ni dulu, sebelum kamu tunjuk apa-apa, kamu kena tulis dulu what is FE's configuration. FE berapa nombor proton dia? 26. 26, okay. 26 okay, you write down first. So kalau kamu confused, sebelum kamu buat apa-apa, kamu lukis dulu yang ini. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 5S, 5P, 5D. Kerana F kamu tak belajar lah, 6S, 6P. And just draw this first. Okay, so that you know what you must isi first. 3P, 4S, kemudian baru 3D, 4P, 5S. Kemudian baru 4D, 5P, 6S. Macam tu ya. So 26, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D berapa? 6. 3D6. 3D6 ah. Okay. 10, 20, 26. Okay, so what happens here is bila dia nak derma electron, this 3 plus means dia derma electron. So it donates 3 electron. Donate 3 electron. And donate electron ni selalunya daripada valence shell. Apa maksud valence shell? Valence shell ialah N yang paling tinggi. So kat sini kalau kita tengok N yang paling tinggi adalah 4S. So dia memang akan hilang 4S tu dan dia akan ambil satu daripada 3D ni untuk jadi 3D5. So lukisan dia, tulisan dia 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D5, correct. Titanium? Nak tanya kalau yang tak tulis tu atas yang tu tolak markah ke? Tak tolak lah. Saya hanya nak tunjuk cara yang sistematik je. Sebab dia tanya kamu yang ni kan, kamu tunjuk ni dah betul dah. Okay. So another thing which I have not taught you, we see this first. What are the type of stability? Kita tengok yang tu dulu. The type of stability. Okay, cation and ion ni, what we must understand that yang ni kamu just buat lepas ni ya. The type of stability. Stability of orbital ni ada 3 jenis lah. Fully filled, half filled, partially filled. Kalau dia fully filled atau half filled, dia lebih stabil daripada yang partially filled. So kamu tengok sini ya. Kalau dia ada fully filled 3D, dia lebih stabil. Half filled 3D5 lebih stabil. Partially filled kurang stabil. Conclusion, fully filled 3D orbital and half filled 3 orbital is more stable than partially filled orbital. Cuba fahamkan ini dulu. Ada soalan tolong tanya. Ada soalan? Jadi medium. Jadi kita macam kalau kita nak susun ni memang kena letak yang belah kiri-kiri dulu kan. Letak yang? Yang kan sebab kan kalau kita nak letak dalam kotak tu kan dia ada macam kanan dengan kiri kan. So basically macam kita kena fullkan belah kanan kiri dulu kan. Yeah. Fullkan sebelah kiri maknanya? Yes. When you put in 5 ready, then you come down this way lah. Faham? Okay. Ada anomalous case iaitu luar biasa hanya untuk 2 saja. Chromium dengan copper. Chromium dengan copper ni kenapa kita kata anomalous case? Sebab kita nak bagi dia field. Tengok
Expected ini adalah mengikut Afbau principle. Expected kita akan ikut principle Afbau. You see here, expected kita akan use Afbau. Afbau punya principle. So mengikut Afbau increasing energy level kan. So kita isi 4S, kita isi 3D5. Tetapi kat sini disebabkan a half-filled 3D orbital is very stable, apa berlaku salah satu elektron dari 4S akan jadi 3D5. So yang ini adalah actual. So kalau dia suruh kamu lukis untuk apa-apa yang 24, dia punya configuration ialah yang ini. Kalau kamu tulis ini salah. So kalau kamu nak tulis dua-dua boleh. You boleh kata expected and actual. Copper pun sama. 4S2 3D9. Tetapi bila actual it's 4S1 3D10. Because fully filled. Jadi medium untuk case ni untuk memang just for 4S lah kan? Ya, untuk apa-apa yang ada 24 and 29. Apa-apa saja. Kadang-kadang dia tak tulis chromium. Dia tulis saja X24. Anything 24, 29 you will have anomalous. Okay, 24, 29 got yes. Kalau salah susun, boleh ke kita susun 1 dulu, lepas tu 2 dulu, 3 dulu, lepas tu 4 dulu? Salah lah. Maknanya kamu tak ikut Afbau. Dia memang kena 4S dulu, kemudian 3D lah. Okay, tapi bila dia derma dari yang paling luar dulu. So dia macam ni ya. So kamu kena tahu terangkan yang ni. Kenapa? Expected is like that, actual is like this. Why? One of the 4S electron is transferred to the 3D. Kenapa dia transfer? Sebab the orbitals are now half filled. The 3D gain extra stability. 3D orbital half filled. It will gain extra stability. Half filled the orbital is more stable than partially filled. Okay. Half filled the orbital is more stable than partially filled. Kena remember ni lah. Sama lah untuk yang copper also. When it comes to this, one of the 4S is transferred to 3D because now 3D is fully filled. Kalau dia fully filled, it gains extra stability. It becomes more stable. Boleh ya? Okay, sekarang kita tengok Jamshir punya jawapan ni. Okay, titanium is 22. So dia kata derma 2 tinggal 20. So 20 dia tengok 1S2, 2S2, 2P6, 3P6. Tengok kenapa ada 3D tu Encik Jamshir? Tiba-tiba je kan. Mana 3D? Betul ke? Cikgu saja je kan? Cannot be. Because this is like not stable je. How many? 10? 20, correct? I write first I so get confused if I don't write. Titanium 22 kan, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, then 20, 3D2, 3D2. Betul lah kan. So kalau derma, dia derma dari sini. OS2. So okey lah, correct. Nampak je macam pelik kan? Tapi betul jawapan dia. Kesian dia kan cikgu. And another thing that you must understand kan, semua elektron kan, dia punya atom, dia punya aim is to reach this noble gas. Noble gas ni adalah group 18. Group 18 ni kita panggil noble gas configuration. Noble gas ini adalah sangat stable, very stable. So kalau you tengok yang atas tadi tu, dia akan jadi 23 tak? We look at our periodic table sekejap ya. Kita ambil dulu gambar periodic table. Okay, wait just give me one moment I just take a picture of a periodic table sekejap. Periodic table.
Mana-mana boleh lah ya. Saya ambil satu periodic table. Okey. Sekejap. Just give me a minute. Sekejap. Control. Just give me one moment. It's very interesting. Lepas ni yang periodic table pun dia banyak pada understanding lah. Kamu kena faham yang chemistry ni dia punya essence ialah the periodic table lah. Kan? So we need to master it. Sekejap ya. Suka pula ambil yang warna-warni tak berapa cantik tapi tak apalah. We just take Okay, you see here. Okay, you see this. This is the periodic table kan? Yang this group here is the one which we call the noble gas configuration. So kalau you tengok sini, dia nak selalu ambil ni 2. Ni 18 kan 10. 10, 18, 36, 56 lah. Tapi selalunya sampai sini lah you belajar. Okay. This is the noble gas. So selalunya dia derma atau dia terima untuk capai yang ini. 2, 10, 18, 36. Which is the noble gas configuration. Okay, kita tengok dulu ya. Yang you buat tadi. So like this one now. Yang ni 20, 22 tak apa. Kita tak nampak dia punya stability lagi. If you see this one, it's 18. Dia receive kan? Kalau dia buat macam ni, sebenarnya dia telah reach argon punya configuration. Argon ni adalah noble gas. So dia lebih stabil. Sebab tu dia suka buat macam ni. Betul. And no need so much gap lah. You boleh dekatkan sikit dia punya configuration. You see Cl minus also, it becomes 18. 18 is argon actually. Argon configuration. So argon ni adalah stability of noble gas configuration. Al3 plus tengok dia jadi 10. Dia jadi 10 ke 13 minus 3 ya. So 10. 10 ni adalah also fully filled 3D orbital. Fully filled 2p orbital. Also dia stabil. Stable. Dia stable lah. Yang ini sahaja, titanium ni dia adalah dalam transition metal lah. So transition metal sebenarnya boleh ada lebih daripada satu oxidation number. Cuba fahamkan dulu. Ada soalan tolong tanya. Any question? Elektron untuk oksigen tu bukan 8 ke? Jadi 10. Alamak, dia ambil 16 ni kan. Encik Jamshid, kenapa kamu ambil 16 dan kamu telah memberikan dosa pada aku pun. Aku salah tengok madam. Ya, ni adalah salah. Nasib baik ada ni. Beritahu kan. Salah. Salah besar-besar. Salah. Actually tengok cikgu pun terlepas pandang. Betul. Ambil proton number. So O is actually berapa girl? 8 kan? O is 8. So kalau dia 2 derma, O2 minus will be 6 lah. So 1s2, 2s2, 2p. O is berapa? O is 6 kan?
8. O is berapa? 8. 8 kan? So dia 2 kalau dia terima 2, bukan dia derma. Apa cikgu kamu ni? Terima, so dia jadi 6. 10. So yang ini sebenarnya sama dengan neon. So stability of noble gas configuration. Give stability of noble gas configuration. Okay, faham tak? Okay, faham Boleh? Boleh. Okay, bagus. Okay. Now, let's have a look at the next one. Name the two transition element that shows anomalous. What is it? Hello? Cepat. Yes, chromium and copper. Tolong tulis kalau dia kata name ni kena tulis dengan dia punya nama yang betul. So tengok kat sini di bawah C ada dua pun lah. So you must spell it properly. Kalau ejaan salah memang salah. Tak boleh ikut suka kamu KRO semua tu. Chromium. CHROMIUM. Copper. COPPER. Kalau dia suruh beri nama memang kena eja. Kalau tulis simbol mungkin tak dapat markah masa exam kalau dia betul-betul tengoklah. Okay, so biasakan dirilah setiap kali tulis. Okay, wait. Chromium, let's see. Okay. Okay. Chromium. Okay, now let's have a look at the question. Sorry, cannot. Okay. So now they say write the electronic configuration and explain. So boleh kamu tulis? Dah tulis ke belum? Have you done this question? Hello? Please jawab sekarang. Okay, these two. Tolong buat ni sekarang. Dah jawab kan? Saya suruh buat hari tu kan? Am I talking to myself? Putri Ayu, dah buat ke belum? Saya baru buat nombor 1 tapi copper dulu. Buat apa? Okay, tak apa. Syafiq kan? Dah buat ke belum? Encik Syafiq? Ya, madam. Dah buat ke soalan ni? Belum lagi, madam. Tunggu apa? Encik Omar? Ya, madam. Dah buat ke belum soalan ni? Baru dapat. Baru nampak. Okay, I give you all 5 minutes. Please do now. Lepas ni saya nak kamu hantar pada saya jawapan tu. Saya nak tunjuk kita bincang guna tu ya. I give you 5 minutes. Saya tunggu kat sini. I off my mic first.
Okay, yang dah jawab tu, cuba tengok soalan UPS tu pun ada kan, chapter 2 tu. Janganlah bazir masa kan, buat soalan UPS tu. Ada nak tanya boleh? Boleh? Sekejap ya. Ya, wait I pasang headphone. Okay, apa soalan? Yang draw shape tu macam mana? Draw the shape. Shape tu yang ada S, P, D, F tu. Dia suruh draw which one? Yang mana? Oh, kalau yang predict tu tulis je. Yang mana? Predict the stable oxidation number. Explain. So kamu kena check. Yang mana satu yang kamu rasa T20 kan? So dia akan stable kalau dia T18. Dia akan jadi a noble gas configuration lah. So untuk kita nak ni, kita tengok betul-betul dulu. Bila kita tulis T20, so it is 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, 3s2, 3p6, 4s, 4s2 lah kan? Is it 10, 20? So when they write, they ask you to predict the most stable oxidation number. So you will take out this 4s2. So when you take out the 4s2, it becomes a T2 plus. T2 plus. Bila dia T2 plus, so kamu tulis balik, dia tanya kamu, what is the stability? The stability of fully filled 3p orbital, which is also a noble gas configuration lah, which is argon lah kan. Tapi kamu belajar hanya 3 jenis stability. Half fill, fully fill, tadi ada apa lagi satu? Kat atas tu tengok. Sorry ya, sini hujan, so cikgu punya line okey lah, tapi mungkin kamu dengar suara saya tak berapa. Fully fill, half fill, partially fill. So partially ni unstable lah yang dua ni. Noble gas kamu tak belajar, tapi noble gas ada tak kat atas ni dia cerita pasal noble gas? Tak ada kan? Fully fill and half fill. So you put fully fill lah. Then they say draw the shape of orbitals, give a set of quantum number for the valence electron. So for the valence electron yang dia maksudkan ini adalah untuk yang T lah, T20, iaitu 4s. So kamu kena beri draw the shape orbital and give a set of graph for the valence electron. Okay. Untuk 4s lah dia punya valence shell. So give a set. So a set will be n equals to 4, L equals to 2. how? 3. Right. 0. Because dia S kan? Yang betul. M equals to 0 and S equals to positive half. Beri satu cukup lah. Dan kemudian kamu lukis sahaja. Bila dia kata draw the shape, draw sajalah. Macam mana kamu nak draw? X, Y, and Z. Kemudian lukis bulat kat tengah ni. Ni 4S dan kamu boleh padamlah dia punya kat dalam tu. Ni kasih padam sahaja. Okay, kasih padam dia. Okay. And just show the 4 anak panah tu lah yang dia masuk tu. Okay. Okay, macam ni saja. Ni adalah 4S. Mungkin ada pelajar pergi buat untuk T2 plus kan? Bukan untuk 2 plus. Untuk yang asal lah T20 tu. Boleh. Cuba fahamkan yang ni sangat penting. Pasti akan keluarlah UPS kamu kan next week. Objektif. 17 soalan. Madam yang apa? Kan dia kalau dia kata predict the stable oxidation number tu, so means kita kena tulis elemen sekali dengan 2 plus ke just tulis 2 plus? Kerana dia kata predict the stable oxidation number. Oh, kalau dia kata oxidation number is plus 2.
Kalau ini adalah configuration, tapi soalan ni dia kata predict the stable oxidation number. Kalau oxidation number kita akan tulis +2. Sorry ya. So if it's oxidation number, we will say +2. +2. Charge baru 2 plus. Oxidation number is +2. Faham? Okay. Yang lain pun ya, teruskan with the last question there. According to Ahbawa, dia nak actual dengan ni. Saya nak seorang yang dah buat tu hantar jawapan pada saya. Jamshid dah hantar tadi, yang lain. Okay, let me have another person hantar. So saya tanda kerja kamu dan kita boleh belajar sama-sama. All do I'm happy to see like Jamshid tengok dia punya kerja bila dia hantar tu kemas je kan. Cantik all must do like that. Wait. Madam, Yes. My dear, siapa yang panggil aku? B tu, yang B tu reason macam mana? Reason dia sama seperti yang atas tu, kan kita dah ada tadi. What is the reason? Dia dah bagi kat atas sini. What's the reason kat sini? The anomalous I explain, okay, here. The 3D gains extra stability. Half-filled 3D orbital is more stable than the partially filled. So for copper yang ni lah, the 3D orbital gain extra stability. Fully filled 3D orbital is more stable. Kena faham Kalau dia fully filled, kita kena sebut fully filled d orbital is more stable than a partially filled. Macam tu. Boleh? Boleh, Madam. Okay, very good. Okay, this is all very interesting. Please belajar now itself and fahamkan. Jangan bazir masa kata saya akan belajar kemudian tak payahlah. Nanti you akan ada banyak kerja. So you do it now itself. Okay?
Keep asking question. You punya quiz 1 saya dah pulangkan. Kalau ada di antara kamu yang menggunakan handphone dan tiada laptop, tolong beritahu saya, nanti cikgu akan snapshot dia punya komen dan berikan pada kamu. Sebab Google Classroom tu, bila kamu buka kat laptop baru nampak komen yang cikgu tulis kat sana tu. Di mana kamu Madam, yang dekat phone tu dah boleh buka. dah boleh buka ya? Macam mana ya? Dia kena cari apa yang nama dia, saya tak ingat. Nanti tolong beritahu saya sebab saya pun buta IT sikit. Okay, upgrade ni nanti saya boleh update my student pun lah. Jangan tanya, saya pun buatlah satu-satu bagi yang tak ada kan. Okay ya, cepat sikit. If then, okay, then okay, so I think dia senang saja kan. Siapa yang dah buat? Hantar pada saya. Cepat-cepat. Saya, madam. Okay, bagus. Hantar. Kita dah hampir nak tamatkan riwayat chapter 2 ya. Madam, yang GC tu buka file kita tu, and then ada image macam pensel dekat belah kanan tu. Tekan kat situ. Tekan pensel Main section. Okay, nanti you snapshot saya. Dekat pensel kat sebelah tu. Okay, nanti you snapshot that gambar and tell me ya. And then letak kat bawah, tekan apa so that I can just send my student. Okay, terima kasih. You people jangan takut-takut. Kadang-kadang you all know more than us because you guys are always exploring kan. So if there is anything, just share saja idea. Jangan kata cikgu nak marah ke apa, nak marah kan. Kita belajar je. Cikgu pun setiap hari belajar ni sebenarnya. Don't feel scared to ask question ya. Keep asking. Ada ramai yang careless Actually, one thing you all must understand, the quiz and all you all are doing at home. So pastikan kamu dapat markah penuh Answer properly, try and check through dan hantar. Cikgu rasa sedih bila cikgu tengok ada jawab markah rendah. Madam, saya dah send screen record. Okay, thank you girl. Nanti I tengok ya. Okay, now let's look at this answer, copper. What was the question? The question said write the electrode according to Ahbar principle and the actual configuration as determined by the experiment. Okay, let's see his answer. His answer, Ahbar principle, actual configuration. Okay, correct. Ahbar's principle is predicted lah. So this is predicted. Okay, correct. Yang ni adalah actual, betul. So because the electrons are transferred to another orbital, apa ni boy? Arrangement ke? In order to achieve stability, fully filled, that one more stable than half filled. Partial. Okay. Kenapa salah? You kena sebut secara spesifik. You cannot talk atas angin. You're talking about this, you have to say electrons are transferred from mana? From 4S. 4S to 3D. Okay. D bukan D, N electron. N electron is transferred from 4S to 3D orbital in order to achieve apa? A fully filled
3D orbital stability. You must be very specific. Tolong jangan tulis begitu saja. Must write very specifically for this question. I'm happy that you made this mistake so that kita boleh belajar. Okay, so Shazwan, so you must be very specific, boy. Because an electron is transferred from 4s to 3D orbital in order to achieve a fully filled 3D orbital. You tengok, you tulis tau, tapi you tak bagi yang betul-betul dia punya untuk soalan ini. You beri secara sahaja. Ini is just general. But you must be specific. General. Okay, be specific. Specific for that question. Okay, for the question given lah. So you must be, yang ni boleh tulis juga, tapi kat akhir lepas ni you boleh sambung lah. Sebenarnya tak salah. Yang you tulis ni okay. Tak baik cikgu buat salah kan? Mengganggu jadi emosi. Kan madam, yang untuk B tu kita kena tunjuk ke electronic configuration yang tak, you dah tulis kat atas tu tak apa. Dah ada kat atas kan? Just based on A tu Yeah, based on A. Sebab B ni adalah susulan daripada A. So tak payah tulis balik. Memang dah tulis kat A betul, dah ada markah, kemudian terangkan sahaja. Okay, so chromium also he has written expected. It is a good practice for you to write here dia punya elemen dengan proton number dia. Write like this and then continue with the configuration ya. So I'm sure he did half-fill orbital. Don't write orbital, 3D orbital. Okay, stability of half-fill 3D orbital. So you must say an electron from 4s is transferred to 3D because a half-fill 3D orbital is more stable or has extra stability. Macam tu lah. Boleh? Madam? Yes. Kalau yang untuk give reason for any anomaly untuk B tu, kalau buat dalam point tak apa ke? Ke kena dalam one sentence? Masa exam, your paper is what you call that? It is essay kan? So memang dalam bentuk perenggan lah. Tulis semua ayat tu dalam bentuk perenggan. Write in a full sentence. Okay, madam. Okay, thank you. Kena fahamkan betul-betul that you must write in full sentence because you are going towards university level and furthermore lah. Okay. Ada apa-apa lagi soalan? Okay, we look at the tutorial Did I take the tutorial? Let me see Wait. Tutorial chapter 2. Kita tengok saja kalau ada apa-apa yang di sini yang kamu tak dapat jawab. Okay, soalan objektif ni, come let's see. Choose the highest energy involved when an electron makes a transition. So where will there be the highest energy? And B. Your answer is B. Wait, just give me a minute. Second. You kata B, 3 to 1. Because yang lain semua dia pergi macam N, beza dia N2 sampai N1 tu beza dia 1. Then N4 hingga N2 beza dia 2. 3 to 1 is 2, 4 to 2 also is 2 kan. So kamu kena ingat ni balik, kalau kamu rasa kamu keliru, tolong cari. Delta E equals to RH 1 over N1 squared minus 1 over N2 squared. Okay, so this is 2.18 times 10 negative 18 ke? Tengok. Saya dah lupa, kamu ingat ke dah lupa juga? What's the constant then? Negative 18, right? Negative 18. So, you said Shafiq, and 3 to 2 So 3. Okay, tolong kira ni. Kira. Berapa nilai dia?
memang akan ada negatif sebab dia energy release. Yes, what's the answer? Sekejap, madam, saya pun tengah tekan ni. Sekejap. Saya calculator saya tak tahu saya letak mana. I'm fully dependent on your answers. Please give me your answer. Inilah lama saya kena tunggu jawapan kamu ni. -1. 1.937 10 power of -18. Negative 18 Okay. Okay, next saya nak kamu kira untuk 2.18. Yang ini adalah objektif lah. So tak payah buat secara sistematik lah. Just do it as long as you can get the answer. Please check for this. What's your answer? Madam, nak tanya. Ya. Kenapa 3 kuasa 2 dulu? Bukan 1 kuasa 2 dulu? Energy electron makes a transition. That means bila dia jatuh daripada excited state ke ground state, baru dia bebas tenaga. Energy in the form of photon. Oh, dia kata N2 to N1, N3 to N1 kan? So maknanya ini adalah dia jatuh dari excited state ke ground state. Okey, yang tanya soalan ni, kita ada dua formula. Yang ini kita perlukan, kalau dia lambda, baru kita bagi N1 tu lebih kecil. Kita recall balik. Kata 1 per lambda, RH, 1 over N1 squared minus 1 over N2 squared. This is where N1 must be smaller than N2. Because yang ni kita nak nilai yang positif bila kita kira wavelength. Wavelength kita nak positif. Tapi yang ni energy, bila energy yang ni adalah excited state. From excited final to initial to ground state. What's your answer for this? Eight times 10 negative 17. 17. Is this negative 18? Can you all count that for me, please? Apa ni orang ni? Begitu lama. How are we going to answer then? Negative 18, Are you sure, girl? I got 19. Hi, you people I got negative I also 19. got 19. Oh, which one? The second, this one. This one. This one you got negative 19. Wait, Yeah. exponent. Okay, let's see. Dah tahu kan? Okay, dah tahu. Okay, tak apa. So it's 4.0 ya, 10 negative 19 negative 19. So now choose the highest energy involved when an electron makes a transition. Highest energy involved, so which one has highest energy? No, wait, 1 minute. There's something not right here. Exponent negative 18. Sekejap ya. There is a, betul lah kan? So it should be 3 to 4 to 2 dapat berapa? Negative 19. Here negative 18. Okay, so your answer is 3 to, here lah, this is a bigger value, right? This is a bigger value. Okay, smaller negative is higher value kan? So 3 to 1.
But here they have given it to 4 to 1. I'll double check this, but I think this is correct lah. Okay. Next question. Electron configuration of copper atom is given. Determine the number of electrons in copper atom. Ground state if the azimuthal number L equals to 0. So, apa yang kamu kena faham ialah L equals to 0 means what orbital is this? S. 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 So, kamu kena kira semua S ini. S, S, and S. So, tambah semua ni. 2 plus 2 plus 2 plus 1. Ada berapa? So, that is the answer. Which is A, 7. Kalau dia sebut L equals to 1, then you look at the P. Kalau dia kata L equals to 2, then you look at the D. Boleh faham? Okay, very good. Okay, next one, calculate. Cuba buat sekarang ni, calculate the wavelength for the fourth line. Fourth line is where to where? Kira kat tangan. 2 to 1, 3 to 1. 4 to 2. 4 to 2. 4 to what? 4 to... 3 to 2. Balmer, what's the ground state? 2. 2 kan? So the first one is 3 to 2. Then 4 to 2. 6 to 2. Betul. This is your fourth line. Ni fourth line. Okay, so kira 1 per lambda equals to RH 1 over N1 squared minus 1 over N2 squared. N1 must be smaller than N2. So kira 1.097 times 10 to the power of 7. 2 kuasa 2. Ya. Tak dapat madam? Ke saya salah tekan? Kenapa tak dapat? Macam mana boleh tak dapat? Tak, sebab jawapan yang kamu akan dapat adalah dia kena 1 over. Sekarang dia nak dalam nanometer. A. What's your answer? A. 410. Yes, correct. The answer is A. 410. Kalau meter tu kamu dapat berapa? 2.4378 times 10 to the power of 6 meter. Kalau nano dia negatif 9 kan? So dia kena ubah lagi. Dapatkan ni, ini lambda, sorry lambda. Salah. Ini 1 per lambda. Sorry, this is 1 per lambda. So lambda dia adalah 4.10 times 10 to the power of negative 7 meter. So kalau kita nak jadikan dia nanometer, kita alih 2. So 410 nanometer. Cuba tengok. Nilai yang kamu dapat tu adalah untuk 1 per lambda. Kamu kena dapatkan nilai lambda. Pengiraan tu penting. Please try. Boleh? Ada apa-apa masalah? Dapat ya? Boleh. Boleh ya? Okey, kita teruskan.
Which of the following represents the 3p orbital? Okay, so you see kalau P, kalau L dia sama dengan berapa? 1. 1. 1 kan? So yang ni kosong-kosong ni dah salah lah. So ini bukan jawapan dia. Ni bukan jawapan dia. So di antara ini adalah 2 pula. 2 kalau 3D. So ini pun bukan jawapan dia. Ini. Senang semua kena faham betul-betul. Yang ada masalah WhatsApp saya you can personally WhatsApp dan tanya. Okay, next. Electrons are filled according to the following order. Yang mana betul? Sini 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. A. Betul ke? A je. Betul A. Ya, A. Betul lah A. Kan, tengok. Tanya je dia dah. Tunggu confident Syafiq. Betul madam. Ya. 3S, lepas 3S sepatutnya 3P lah. Dia dah salah ni. Yang ni 1S, 2S, 2P, 3S, selepas 3S sepatutnya 3P. So salah. Kalau soalan macam ni kamu dah confused, tulis je 1S. Then 2S, 2P. Write down. Doesn't matter how many times you have to write. Jangan kata saya dah faham. Tulis. Doesn't matter. Pastikan kamu dapat betul lah. So it doesn't matter, you tak payah tulis banyak pun. Yang ini sahaja. Okay, then only you see 4S baru 3D 4P. Okay, then you get your answer correct. Next. Okay. Kadang-kadang soalan suka tulis ini. Ini adalah abbreviation. Sepatutnya AR mewakili 18 lah. That means 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Tetapi dia tak nak tulis. Dia tulis macam ni. Soalan boleh tulis macam ni. Tetapi kamu tak boleh. You must write in full. You tulis penuh. The order of electron removal. So kita remove dari mana dulu? So what's your answer? Which is your answer? Which is your answer? Cepat. Jawapan kamu? Encik Giri, apa jawapan kamu? Sorry, you kata jawapan dia A. Siapa kata jawapan dia A? You. Okay, you sorry wait. Who is this you? Sorry because I'm not looking at my Google Meet. Again girl, siapa yang cakap tadi? Beritahu nama sekali. Okay, Najwa. Okay, Najwa kata A jawapan dia. Lagi? Apa kata survey? Lagi? Najwa kata A. Lain? Yes, you can. Ya, elektron pertama yang akan dikeluarkan. So, okay. Yang lain tak ada opinion ke? Cepat. B. B, siapa kata B ni? Puteri. Saya pun kata B madam. Azwan, Putri kata B. What about Omar? Omar, what's your answer? B. Yeah. B. Yeah. Farhan, apa jawapan kamu Farhan? Apa pilihan kamu? Rasa macam A. You rasa macam A. Sebab Najwa kata A. So pasti dia A kan? And then siapa lagi? Cikgu kena panggil nama je kan? Encik Lakshan, what's your answer? I think A, madam. A. Okay. Okay, now let's have a look at the question. When I say we remove an electron, I already told you
Bila you akan remove daripada yang paling jauh daripada nukleus. Like this, like this, like this. You remove always from the outer, which is N yang paling tinggi, is where you remove the electron. Okay, so bila kita tulis konfigurasi ni, kita akan remove 2p dulu. Dah remove 2p baru masuk 4s. Okay, so kita akan, jawapan dia adalah boy. Remove the 4p first, then you go to the 4s, and then 4s kan ada 2. So kena remove dua-dua daripada 4s lah. Kita susah nak remove 3D sebab 3D ni dah masuk shell seterusnya, shell ke dalam. Bila dia nak masuk shell ke dalam, tarikan nukleus sangat kuat. So you need more energy to remove this electron because the nucleus is holding the electron more strongly. Therefore, the answer is boy. 4p, 4s and 4s again. Ada soalan boleh tanya? Fahamkan betul-betul? Faham? Make sure bila keluar untuk UPS next week ke apa, kena tahu ya. You must understand, but this is all quite easy question lah. Okay. Now let's look at, Madam, yes. kalau yang 3D, lepas tu 3D10 tu, kalau kita cakap dia stable, so kita tak boleh ambil elektron. Memang betul. Tu, boleh ke? Boleh, memang betul. Kenapa kita tak boleh ambil dia punya elektron tu? Sebab dia 3D10, very stable. So kalau you nak ambil pun, you kena bekalkan banyak tenaga baru you boleh pecahkan dia. Okay, dia sama macam katakan kita macam kamu sekarang kat rumah kan, nukleus ialah ibu bapa. Ibu bapa sedang sangat kuat dengan kamu. So kalau saya nak tarik kamu keluar dari rumah kamu, memang susah. Tetapi kalau kamu berada di tempat lain, katakan kamu berada di pasar raya ke mana-mana, tak ada orang, jauh daripada nukleus, lebih senang saya tarik kamu keluar. Okay, it's like that lah, same concept. And when it is very stable, you need more energy. Okay, what about this? Which one does not obey Pauli's exclusion principle? What did Pauli say? Dia kena atas bawah. What does that mean? I mean the electron dia tunjuk atas, dia tunjuk bawah. Direction or spin. Hello. You remember? No two electron can have same quantum number. The same quantum number. Salah. Same 4 quantum number. 3 boleh sama, tapi 4 tak boleh sama. Dia tidak boleh ada 4 yang sama. 3 boleh sama lagi. Okay. Maksud dia, madam? Maksud dia macam ni. Katakan untuk 4S saya tuliskan N equals to 4, L equals to 0, M equals to 0, lagi satu pun N equals to 4, L equals to 0, M equals to 0 kan? Boleh 3 dah sama kan? Tapi yang keempat macam mana pun takkan sama. Dia akan positive half, yang ini akan negative half. That's what he said. Bila kamu tulis dalam quantum number tu dia kira yang panjang lah. Inilah quantum number. So satu kena atas, satu kena bawah. Dia tak boleh ada yang dua-dua sama. So yang mana tak ikut ni? C lah. Sebab betul. C sebab dua-dua ke bawah. So if it's dua-dua ke bawah, that means dia ada dua-dua yang sama. Ini salah. Dia tak boleh macam ni. Mana boleh macam ni, macam ni. Dia kena atas bawah. Ini yang Pauli kata. Pauli said no two electrons can have the same 4 quantum number. Afbal kata energy level. Bila you susun, kena ikut energy level. Yang ini yang Afbal punya. Yang macam ni kan. Tapi yang Han kalau degenerate orbital. Bila isi dalam 2p atau isi dalam 3D, kena isi satu-satu dulu. Itu ialah Hunt's rule. Don't pair them up. Kamu kena single dulu, kemudian baru pair them up. Okay, now let's look at the next one. An atom containing 8 electron in T3 orbital are arranged according to 3D.
According to mana satu? Tolong baca dan fahamkan dan beritahu saya jawapan dia. Macam nak pilih madam. Ada 1, 2, 3 ABC tak ada. Oh, tak apa. You beritahu saya kat sini. Jawapan kamu 1, 2, 3 atau 2, 3 atau apa? Saya yakin 1, 3 madam. You kata 1, 3. Lagi? When you look at 3D, what is 3D? 3D ini adalah apa? What type of orbital is a 3D orbital? Degenerate orbital. Maknanya dalam 3D orbital ni ada orbital yang sama tenaga. Ni 3D orbital. Dia kata an atom containing 8 electrons in 3D. So bila saya nak susun elektron dalam 3D ni, saya kena ikut prinsipal siapa? Degenerate orbital, siapa yang cakap pasal degenerate orbital? Hans rule. Han. So saya kena ikut Han yang kata 1, 1, 1, 1, 1. Kemudian saya kena fikir lagi satu ialah Pauli. Pauli kata no two electrons can have the same 4 quantum. So sebab tu saya akan dia ke bawah. Saya tak akan letak dia ke atas. Saya letak dia ke bawah. So the two rules are actually Hans and Pauli. Apa ni? Electrons are filled into orbitals according to increasing energy level kan. Tapi kat sini 3D ni ialah level yang sama. So saya tak payah hafal. Dia level yang sama. It's a degenerate orbital. So saya akan ikut Hans rule and Pauli's exclusion mamausu. Okay. Boleh? Boleh, madam. Fahamkan betul-betul lah. Boleh? Okay, see the next question. What is or are the possible values for the magnetic quantum number of an atomic having number N5 and L4? So kamu kena faham. Kalau kamu dah keliru, kamu tulis N, L, M, and S. N is 5, L akan jadi 0, 1, 2, 3, 4. Kena ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kurang 1 daripada 5 ni. So 4. So ini adalah S, P, D, F and G lah. Kamu tak belajar lah tapi dia bagi aja. So kalau sini adalah 4, kat sini adalah apa? Start dari berapa? Negative 4. Negative 4. Negative 4, negative 3, negative 2, negative 1, 0, positive 1, positive 2, positive 3, positive 4. S dia tetap positive, negative. Negative. So now they ask you to see. And our Kevin, what is possible of the values of magnetic? Magnetic is this. Is it possible for it to be positive 5? No. No. Is this possible? Yes. Yes. Is this possible? Yes. Yes. The answer is this and this. Pandai kamu. Okay? Okay, and now the last question here. Okay, the last question here. An element Z has an electron configuration of this electronic configuration dia ya. Okay.
berapa dia? 30, 35 Azan. 10, 20, 30, 35 lah. It is Z35. Lebih kurang lah. Kita fahamkan saja. Mana ni? I hope you can understand a bit better already by now. So lepas ni cuba buat soalan UPS tu. Pastikan boleh buat semua. Which of the following statements is or are true? The element is in the D block. Macam mana kamu tahu elemen tu D block? Ya, dia tengok dia punya S tu P tu. Kamu kena tengok kalau dia D block, if it is D block, the D must be filling in the electronic configuration. Apa maksud filling? Maksudnya kat hujung ni mesti ada 3D, katakan 3D2, 3D3, macam tu. Tapi kat sini 3D10 dah. So sebenarnya elektron configuration ni adalah daripada P block sebab P dia sedang diisi. Ini adalah daripada P block sebab P dia sedang diisi. Ini kamu akan tengok esoklah saya akan ajar bila saya ajar kamu periodic table. Kalau dia kata the element tends to form Z minus, betul tak dia nak jadi Z minus? Betul. Betul. Sebab kalau dia jadi Z minus, dia akan jadi 4p6. Fully filled 3D orbital, very stable. Fully filled. 4p orbital. 4p orbital. Very stable. Betul. Very stable. Betul. The element is in period 4. Betul tak dia period 4? Betul. Sebab N paling tinggi is 4. So betul. So jawapan dia 2 and 3. Madam. Yes. Yang ni under chapter 2 Dia sebenarnya chapter 2 and 3 lah. Dia tersesat sikit. Saya rasa dia lebih pada chapter 2 lah. Chapter 3 sebenarnya. Okay. So now I need you to ask me whatever questions that you rasa ada masalah, boleh tanya. Madam, saya tak faham yang D block tu. D block. Okay, sekarang saya ajar kamu Okay, yang ni sebenarnya chapter 4 lah tapi tak apalah, esok dah nak belajar kan, saya ajar saja Okay, dalam periodic table ni kita ada macam ni. This is our periodic table lah. Sorry lah bengkak-bengkok lah, faham-faham aja lah ya. Okay. Apa macam lukis ni? Okay. Like this So, you see we have group 1, group 2. Okay, group 1, group 2 kan? Tapi kat sini kita sebut group berapa? Kat sini kita sebut group berapa? Do we say group 3? 13, betul. Kita takkan sebut group 3, kita sebut group 13. Okay, kita akan sebut group 13. Pandai kamu. Then you say group 14. 14. Then group 15. Then group 16. Group 17. And noble is group 18. Okay? Okay. Now, when I fill in, it is just hydrogen first lah. Kan? Sorry ya, saya sepatutnya tak buat macam ni ya. And then here, helium sahaja. Period pertama ni, kita panggil ini period. Period pertama. Period Saya ajar dulu. Saya iris dulu. Sekejap. Dia period pertama ni, dia tak ada group 2 semua. Dia hidrogen dengan helium sahaja. Betul tak? Betul. Dah belajar masa? Form 4. Form 4. Belajar ke tak belajar? Tak. Tak. Pandailah kamu. Okay. Hydrogen, helium. And then lithium, beryllium. Then
boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, fluorine, then fluorine, neon or chlorine? Fluorine, yes, neon, right? Fluorine and then neon, sorry, fluorine, neon. Apalah saya pun. Sekejap ya. 13, 14, 15, 16, yeah, 17. This is fluorine. Sorry, this is fluorine. This is fluorine. Okay, let me just do that sana. So this is group. Buat cantik-cantik baru pelajar faham. Cantik lah kan? Cantik sangat ni. Okay, sorry ya. Because when I draw, my hands are not so straight. Okay. This is period 3. Then we have period 2. This is period 2. Sekejap ya. Nanti kamu pun cuba lukis sendirilah ya. Ada apa-apa UPS tak? Hari ni fizik kamu bila ya? It's Friday. Okay. Period 3 now. Lithium, beryllium. Okay. After that is what? Bukan natrium. Sodium. Magnesium. Aluminium. Silicon. Phosphorus. Sulfur. Fluorine. Argon. Very good. What you must understand now is this is period 2. And then you have saya belajar ni masa form 4 masa umur saya 16 tahun. Saya masih ingat ya. After that is potassium, calcium. Okay, pandai je sebut potassium. Potassium, kalium tu potassium ya. Alamak. Kenapalah lukisan saya ni ya. Excuse me ya, because I don't have a ruler and a paper. Jangan bagi alasan. Okay, tak apa. Okay. Okay, what you must understand now here is apa yang saya maksudkan daripada period ialah macam ni. Okay, saya show you apa yang saya maksudkan daripada period kan? Kalau period, kalau ini adalah nucleus dan dia ada satu saja petala dia, the shell. Kalau period 2, dia akan ada 2 shell dia. Kalau dia period 3, dia akan ada 3 shell kat sini. Boleh faham? Boleh. Okay. Very good. Sekejap ya. Tadi yang saya tunjuk periodic table tu ada tak ini? Cannot chapter 2, right? Okay, sekejap ya. Where is the periodic? Here. Sekejap. This is the periodic table. You see here? Period 4 ni is where the transition metals come in. This one. Ini sehingga ini yang kita panggil transition elements. Transition elements bermula kat period 4. Okay, period 4 transition elements start. Apa maksud ni saya tunjuk kat kamu dulu So, now when I come to period 4 ni, kat sinilah akan mula saya punya D block. Transition maksudnya D block. Sorry. Besarkan sikit. So, I draw. I take a eraser. I rub first. I take a larger paper. Okay, saya padam semua ni. Maknanya ni semua tak ada. Period 2 tak ada D block. Period 3 pun tak ada D block. Bila period 4 mula, baru ada D block. D block bermula di sini. D block ni dia akan start daripada group 3 sehingga group berapa sini? 12. 12. Kemudian baru kita pergi 13 sini.
So maksudnya bila sini group 3 ni ialah 4s2 3d1. Saya tulis di blok, saya keluarkan di blok saya untuk tulis besar-besar kat sini. 4s2 3d1 ialah group 3. Group 4 ialah 4s2 3d2. You nampak tak D dia sedang diisi, sebab tu saya panggil dia D block. Group 5 4s2 3d3. Sehingga group 12 saya ialah 4s2 3d10. Sebab tu dia jadi 12. Dan apabila saya ke sini, group 13 group 13 kat sini dia adalah 4s2 3d10 4p1. Dia 13 4p1. So this block here, these elements here, this part here, I say that they are from the S block. Maknanya S sedang diisi di sini. Tetapi kat sini, I call it the P block. Kenapa P? Sebab P sedang diisi kat sini. Tetapi kat sini ini adalah D block. This is the D block. Why D block? Because the D sedang diisi. Ini adalah D block. So you have 3 blocks. S block, P block, D block kat tengah. D block only starts from period 4 onwards. Kerana according to AFBAU lah, AFBAU punya principle. Bila kita buat 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D kan? Bila kita buat ni, 4S, kemudian baru 3D naik kan? So you see it's the 4th period baru ada 3D. So 3D akan mula kat sini, period 4. We will learn this tomorrow, okay? Because ada kawan tanya tadi di blog kan, so saya cuba terangkan. Kamu balik, kamu cuba tengok dulu. Dan mungkin kamu akan faham dia lah. Bukan mungkin, memang kamu akan faham. Did I answer your question, boy? Yes, madam. Okay, tapi question saya jawab, tapi dia lebih mengelirukan hidup kamu. What to do lah, dia biasa. Sekejap ya. Okay, any other questions from you? Wait. Ya, ada soalan boleh tanya. Ya, sampai chapter 2. So try and focus more on the, what you call that, all the macam mana kira-kira semua tu lah. Saya ada beri kamu pass year kan, UPS kan? Di mana saya simpan yang tu? Preparation lecture towards. Okay, wait, I share screen with you for a while this one. Sekejap. Sini. Matriculation kalau you tanya ramai student lah, dia akan kata susah. Kenapa susah? Sebab dia very fast moving. Tetapi dia tak susah. Yang you belajar tu adalah sangat sikit. Tetapi masa sahaja, you'll have a lot of assignment, a lot of things going on. So you kena lebih disiplin lah. It should be easy for you if you can do that. Okay, I want to show you. This is WhatsApp. Is this what I want to show you? What is that? No, not that. Sekejap ya. Cikgu pun setiap kali belajar ya. So kamu pun must try and see. Okay. Are you seeing the screen? What are you seeing? Okay, you are seeing your Google Classroom now. Okay, so if you see here, I have given you last time during lecture 5 kan, preparation towards ni ada UPS question. So kamu buka UPS question ni. Okay, saya tengok 5 orang saja yang hantar pada saya. Please, you must answer these 6 questions I told you already.
Dan sekarang, you work on the other 6 from chapter 2. Cuba habiskan. Kalau boleh malam ni duduk, cubalah ada masa. Okay, I'm saying cubalah, but you must try and do. Okay, buat, tak faham, tanya. Because these questions are going to help you later for your UPS tu lah. Okay, go through. Cuba buat dulu. 6 ada 12 soalan. Okay, and then we will do chapter 3. Can you understand me? Yes, madam. Okay. Yes, madam. Kita rasa macam you jumpa I sekejap aja kan. Baru je ni. But actually we have gone very far already now. Kita dah masuk minggu ke-6, minggu ke-7. After that holidays will start coming in. So you must be careful lah. Ketua, check siapa yang tak ada hari ni? Kejap madam. Okay. Yang lain pun boleh bantu. Muhammad Syami madam. Syami tak ada. Tak tahu lah kalau sebab saya kan masuk lambat tadi kan, tak perasan lah kalau dia ada masuk, kalau terkeluar ke. Wait sekejap saya ambil kehadiran. You all must be more responsible lah. Cikgu tak boleh lah kejar-kejar kamu kan. You kena faham. Cikgu pun I'm trying my level best, but sometimes it's not. Maybe there are, of course, every one of us lah, there are more things we can do. But this is, I'm trying lah, okay? I'm also trying. So I expect you also. Every time kena tanya soalan. Let's see, what's the date today? 8 madam. 8 okay, wait sekejap. Syami. Who is Encik Syami? Syami Zahari, right? Not here. Ya. Okay, yang lain semua ada? Lain semua ada madam. You all are 21 of you, so there must be, wait, let me just double check that before I dismiss you. Now there is 20 of you. Syami saja yang tak ada. Okay, I think that's all for the class today. So tomorrow we are going to get into chapter 4. Okay, so whenever I ask you to do something, saya tengok even the comment on the YouTube tu, many of you did very good. Tapi ada juga yang tak buat. Putri also you wrote. I saw your son and all. Ramai yang tak tulis. Pada yang tak tulis tu cikgu tak boleh paksa. Tetapi kamu must come out of your shell lah. Cuba. You must learn to express yourself. You must learn how to write. Give your ideas, opinions. Semua tu penting. Okay, so it's part of the process of growing. So please make sure lah apa yang saya suruh buat, you cuba buat ya. Okay, that's all. Thank you. Esok kita akan masuk chapter 4. So get ready with your Ken notes chapter 4 ya. Okay. Okay, bye-bye. See you all. Thank you, Thank you, madam. madam. Thank you, madam.